Ok. Ragazze, ho il grandissimo piacere di presentarvi Vishaka, oppure il suo nome, come lo possiamo chiamare noi, Claudia, ed è una persona che ho conosciuto tanti anni fa in Belgio, alla mia università. Lei era incaricata lì nella università e poi non l'ho vista più per tanti anni e poi praticamente una persona che lei ha iscritto me. Quindi praticamente ho detto wow, ma che bello, no? Tutte le persone che io conosco, che conoscevo, facciamo tutti parte della stessa grande linea. Quindi mi è venuta l'intuizione di chiederle un po' di esperienza, della sua esperienza, di condivisione, perché lei lo sta facendo da 6 anni, questa cosa qui di Doterra, ed è diventata Diamond, e mi stava dicendo proprio prima che finalmente è riuscita a comprare questa casa grazie a Doterra, che gli ha dato la possibilità per farlo. Quindi ci tengo molto che incontriamo persone che sono già nel cammino per essere a nostra volta ispirate. Quindi diamo il benvenuto a Vishaka, Claudia. Thank you for coming. Ciao. Thank you for this nice introduction. I understand a little bit Spanish and I could understand a little bit. There's still one person is not muted. So there is some sound in the background. Then it's easier for me if everybody's muted. Thank you so much. It's such a pleasure for me to see you again, Janava, how our ways have crossed again. And I'm especially pleased when friends join my team and we can work all together. It's such a wonderful energy. And it's really now my life mission to also get more and more people that I know and involved in Doterra. I have a mixed team. I have some people that I knew and some people I didn't know. Oh, you have to translate, so I have to stop. Yes. Ha detto che è comunque molto contenta che io faccio parte della sua squadra, perché ci tiene molto che le persone che lei conosce facciano parte di questo. L'ha preso molto anche come missione di condividere alle persone che conosce, di portare di portare tutto questo. Yeah, Doterra has changed my life so profoundly and has really helped me to also now really have the opportunity to fulfill my higher mission in this world, because I don't have all these chains of and pressure of the material life, and I can really now dive into doing something higher. Lei dice sono molto felice di far parte di Doterra, perché ho la possibilità di avere il tempo di dedicarmi a qualcosa di più elevato. Quindi il fatto di far parte di questa missione mi permette poi di dedicarmi a qualcosa di più elevato. And I really would like to especially say to everybody who is rather new that in the beginning, sometimes you don't know how it will be, what it can be, and it seems very far away and difficult. Quindi a volte, soprattutto quando siamo nuovi, non sappiamo bene dove stiamo andando, cosa sta succedendo, ci sembra tutto così nuovo e confuso. And so in the beginning, you have to really stay on track and you have to really educate yourself. What is the potential of Doterra? Quindi all'inizio dobbiamo veramente educarci nel capire che cos'è il potenziale di Doterra. Because when you start, you do not necessarily earn a lot. And so sometimes if you compare your effort to what you earn, you may be discouraged. All'inizio ci possiamo scoraggiare molto, perché la quantità di sforzo che noi mettiamo non è abbastanza retribuita, quindi perché il guadagno non è tanto all'inizio.
So you really have to educate yourself about this business model, that it works differently than a regular job. E dovete quindi educarvi nel capire che questo sistema di business è molto diverso dagli altri che conosciamo. Because when you have a regular job, usually you work for a month and then you get paid. You work for a month and then you get paid. Di solito nei lavori regolari noi lavoriamo un mese, poi siamo pagati, un altro mese siamo pagati. Here, when you start, you may not earn anything for a few months, for 6 months, even in the first year. E invece qui per i primi 6 mesi, addirittura un anno, non si guadagna quasi nulla. And so you have to look at the compensation plan at the brochures. We have a very nice guide. I guess it's available also in Italian. It's called the Build Guide. Quindi noi abbiamo un fascicolo, no, che si chiama Build, dove noi abbiamo il piano compensi. And in this Build Guide, you see the different ranks and what is the potential, how much you can earn. Quindi qui potete vedere il potenziale di quanto uno può guadagnare. And you also see that there are different ways to get paid. E vedete anche che ci sono diverse maniere per essere pagati. So you see that in the beginning, what you earn is when you enroll somebody, you get the fast start bonus. Quindi quando vedete che all'inizio voi iscrivete qualcuno e avete il bonus del fast start. And then over time, when your team will grow, you will also get much more from the uni level, which is a bonus that in the beginning you think it is a joke, which actually ultimately is your fortune. E poi quando comincerete ad avere una squadra e le persone sotto di voi, comincerete ad avere il bonus del uni level, che all'inizio sembra una sciocchezza, ma più avanti sarà quello che vi darà più entrata in assoluto. And that is because over time you will have more and more people. So you don't know this in the beginning, how this will be in a few years. E questo grazie al fatto che avrete più persone, ma questo voi all'inizio non lo sapete perché ci vuole qualche anno. So you have to study this and hear from people who went through this, who already are successful, that you get this faith that this is possible and this is where I'm going. Quindi voi dovete ascoltare e sentire dalle persone che magari hanno avuto successo e esperienza al riguardo per capire dove questo ci può portare. And so I want to encourage you in the beginning, just you have to stick it through. You have to be faithful and continue, even if in the beginning it doesn't look like it's getting anywhere. Quindi vi voglio veramente incoraggiare di andare avanti, anche se sembra che niente sta accadendo. Because it's, I can tell you from my own experience that still I cannot believe how my life has changed and how my business has developed. Perché vi posso garantire che con la mia esperienza ho visto quanto è cambiata la mia vita. So I will just tell a little bit about myself now. Vi dirò qualcosa di me stessa ora. So I have no education in healing. I'm not a therapist at all. Io non sono una terapista o non ho nessun tipo di background di guarigione. Since the birth of my daughter 16 years ago, I was very much interested in natural health. E da quando è nata mia figlia 16 anni fa ero interessata alla salute naturale. But I don't have the education, so it's not necessary to have a degree or be a therapist or know anything about health necessarily before you come to Doterra.
E non avevo nessun tipo di diploma al riguardo e infatti non ce n'è bisogno per fare doTERRA, nessun tipo di diploma inerente alla salute o il benessere. So as Janava was saying, I was working here at the college where she was studying. And actually, this was not even my education. I have a master's degree in international relation and languages, which has nothing to do with it. Io prima lavoravo, come vi ha detto Gianava, in questa università, anche se la mia laurea era le lingue e le relazioni con le lingue, che non c'entra So when my daughter was small, I was not working much, but because I was here, then I was starting to work here part-time, and it was very nice because I wanted to have time for my daughter. e quindi lavoravo part-time perché avevo voglia di stare con mia figlia. And so actually my first husband, he left when my daughter was 1, so I was raising her by myself. Il mio primo marito se n'è andato via che la mia figlia aveva 1 anno, quindi l'ho dovuta crescere da sola. And after a few years, somehow there was a change in the management, and I was actually thinking I will stay there and work there forever. But then there was something, and I now I see it's a higher arrangement, and I'm really grateful. But at the time, I didn't know what I'm going to do, so I left this job. E io non sapevo cosa sarebbe successo, avrei anche potuto continuare a fare quello che facevo, mi piaceva, ma sapevo che c'era uno scopo superiore e sono molto contenta di questo. And so somehow by coincidence, I came in touch with my upline, Marzena and Surapal from the US. I didn't know them before, actually. And I just saw on a conference, they had made an announcement about Satvik job opportunity or something. Ed è stato un caso che sia arrivata a questo perché ho incontrato la mia upline. Lei aveva messo scritto guadagnare in maniera virtuosa, sattvica. So yes, already a few years prior, I was starting really to take care of my health. I was taking other supplements and doing detox. And for a few years, I was raw vegan, and I was really into detox and health and all these things. E già da qualche anno prendevo già integratori, facevo i detox, per 2 anni mangiavo soltanto il crudo. But just for my personal interest, so I never had any job. And it was funny because I was always recommending to other people those other products, but there was no way that I could benefit from this recommendation. E io ho sempre suggerito questi prodotti agli altri, anche se io non avevo nessun tipo di guadagno in questo, perché lo facevo per me e basta. And that time I was 38, and then I was thinking, well, I don't want to study again. I already went to university. Now I have a child and I need to earn money. I should have become a therapist before, but so for me, I didn't see that how could I make money with my passion to about natural health. E pensavo, io ho 38 anni, non mi posso mica mettere a studiare ora che ho una figlia, avrei dovuto studiare qualcosa sul benessere, ma non l'ho fatto, quindi come posso far sì che questo diventi una mia attività? So for me, when they proposed to me that I could make a business with these Doterra products, it was quite appealing to me. Quindi quando mi hanno chiesto di fare questo business con i prodotti di benessere di Doterra mi attirava molto. But I was at the time thinking that those other products that I was using that are the best that exist. So when they presented it, I said, okay, I trust you, but I first have to test them because I cannot sell it if I don't think they are the best.
E quindi visto che, ero già molto affezionata a quelli che usavo, che pensavo fossero i migliori, gli ho detto: "Guarda, non ti posso garantire perché prima li devo provare, se veramente sono efficaci lo posso fare." So actually at the time, so I was without work. And because I had worked only part-time, I didn't get so much from the government that I was actually on welfare. Welfare? Means I get social Okay, yes, yes, yes. from the government. Io a quel tempo facevo il part-time, quindi guadagnavo molto poco ed essendo così poco il governo non mi aveva neanche dato la disoccupazione. So I really didn't have any money. I didn't have a job, nothing. But somehow I thought, okay, I will sign up. So I took a home essentials kit. Quindi non avevo soldi, però, ho detto: "Perché no, provo", e quindi mi sono iscritta con il Home Essential. And then I told them, okay, I will now test it and I will then get back to you in 3 months to see if this is something which I could do. E io ho detto: "Li proverò per 3 mesi e poi ti farò sapere se è successo qualcosa". And at that time, I was like the first one in Europe from them. And they were also just like maybe 1 year or 2 years there in Doterra. Quindi And loro era da 1 o 2 anni che stavano facendo Doterra ed ero la loro prima persona qua in Europa. And we had no oil camp, no training. There was doTERRA Europe. There were like 5 employees, or I don't know. There was nothing translated in any language. There was really nothing. Quindi non c'erano questi corsi di oil camp, che sono i nostri immersione negli oli, non c'erano documenti tradotti in italiano, c'erano solo 5 persone che lavoravano da doTERRA qua in Italia. So in Europe, not in Europa. Italian. And so fortunately, she sent me a little modern essential that time, like a spiral. And I had my oils, and I was just, when we had something, I was looking, and then I was trying to use it like this. Quindi c'aveva questo fascicolo di Modern Essential che lo guardava e con gli oli che aveva lo leggeva e li usava a seconda di quello che leggeva. And so my daughter, the previous years, she had always her problem area were her respiratory system. She was always in the autumn starting coughing and having mucus. And I tried homeopathy, other essential oils. And it was kind of, once she started, she was like the whole winter, she was sick. E mia figlia che aveva questi problemi alle vie respiratorie, una volta che cominciava con il muco così, la tosse poi gli rimaneva tutto l'inverno, nonostante io provassi a curarla con omeopatia, altri oli essenziali e altre maniere. And so I signed up in November. So then and she just started a little bit with the coughing. And then I was like, okay. Then I used On Guard and air. And after a few days, it totally liberated everything. And she was not sick the whole winter. E visto che mi sono iscritta a novembre e la mia figlia stava cominciando ad avere i sintomi, io ho messo On Guard e Air e praticamente gli è andato via tutto e non si è neanche ammalata per tutto l'inverno. And so after 2 weeks, I mean, this was life-changing for her. It totally changed her quality of life. E questo è stato un grande cambiamento di vita per lei, è stato un grande cambiamento. And so after 2 weeks, I called Marzena and I said, I'm in. This is amazing. I don't know. This is just incredible. E ha detto, dopo 2 settimane l'ha chiamata, ha detto: "Guarda, ci sono dentro, lo voglio fare e questi sono incredibili". And then I immediately made another order. I mean, I didn't even think to order again or go on the LRP and I just then thought, I don't have money, but
anyway, I just want to learn about all the products, and I just started ordering, and I was just thinking at some point I will at least earn so much that I can pay for my products. E dice che ho fatto un ordine subito dopo, nonostante non avessi tanti soldi, ma volevo veramente conoscere questi prodotti, e la mia idea è che io nel tempo sarei riuscita almeno a ripagarmi i prodotti. And basically, the first year I didn't earn so much, but somehow I just said, okay, I will just have this faith and I will order. And I remember every time I get the package, and I see when Janava is making some videos, it's like when you get the packages, it's like Christmas and your birthday together, and you're like, oh my gosh, and you get the new products that you didn't know, and it's so exciting. E nonostante io il primo anno non guadagnassi quasi niente, ogni volta che arrivava il pacco io lo aprivo proprio come Gianava, con l'entusiasmo di come se fosse regalo di Natale. And so it takes some time. So I started, and then I spoke with some of my friends, and they immediately, because they know me, they had trust in me. And when I said, this helped us so much, you have to take this, then they signed up. But then I just had a few people. It didn't really yet seem like there is a big turnover in this opportunity. Io ne avevo parlato con le mie amiche perché ne ero entusiasta, e infatti si sono iscritte, però erano poche persone. Io non immaginavo, non riuscivo a capire come questa cosa si sarebbe sviluppata. So there is different ways, of course, to build the business. Everybody is a different personality, has a different background, and different circumstances. Ognuno è diverso nel modo in cui presenta gli oli per il diverso background che ha, la sua natura diversa. So I actually, just prior to that, I was thinking I would like to learn how to build websites and make some online business. And so I was making some course simultaneously, kind of. Course, you said? Yeah, a course. Yeah, I took a course. Quindi ho pensato di fare un sito e buttarmi sulla piattaforma online realizzando dei corsi. Not related to Doterra. I was thinking to do this, I don't know what, but not, and then when Doterra came in my life, I was thinking, well, I can maybe, because there is no information in German, translate something and make a website, and just for fun, or kind of. E quindi questi corsi li lo facevo prima di Doterra, quindi quando sono arrivata a Doterra ho pensato, perché non tradurre il materiale anche in tedesco, visto che non c'è niente, può anche essere divertente. Yeah, because I was still depending on the government, so I was not allowed here to make so much, and I live really remote in the countryside. So then actually my website became quite successful in German language, and I started to actually have people find me on the internet like this. E visto che comunque dipendevo dal governo, non potevo guadagnare troppo, però il mio sito ha avuto un grande successo e stava attirando tantissime persone al sito. And so I actually, so then of course people now, then they ask me, how can I do the same that what you did? And it's not really so much duplicatable. It was for me somehow a chance that I had. Even now there's much more competition. It's not anymore the same. E le persone mi contattavano chiedendomi come fare quello che stava facendo lei, e anche se adesso non è più come prima, perché c'è molta più competizione, molte più persone che lo fanno. So I still think that the traditional way to do network marketing is the most impactful.
but you can also, of course, do things online. But I would not, if you don't have already something going on online, think now I will only do online. Sicuramente il modo tradizionale di fare il network marketing è quello più adatto. Non consiglierei di avviare una cosa solo online se non avete esperienza al riguardo, non fare solo quello. It's of course very attractive, but sometimes I see people, then they are just spending time and it's not going anywhere. So I think you do the traditional way, and you can also have a Facebook, Instagram, and work on this. But unless you really know what you're doing, or you already have many followers, personally, I see it's maybe not the easiest strategy to do online. Che se uno mette dello sforzo e non vede dei risultati, come nella piattaforma online, subito uno si può demotivare. Quindi è meglio sempre unirlo alla maniera tradizionale del network marketing, e poi certamente avere anche i vostri social come Facebook o gli altri su cui promuovere. Di non fare solo quello che se non avete già un certo numero di follower. So what I see, I have, if I look at my leaders and the main people I work with, some of them are like my old friends, and some of them I didn't know before. So there's always like a mix that you will speak to the people you know, and then you will meet new people. Le persone i leader della mia struttura, alcuni di loro sono delle mie amiche, altre invece non le conoscevo prima, quindi ci sarà sempre questo misto anche per noi. And so I would really recommend that you, unless you have some other like really specialty, you know, some people are maybe therapists or yoga teachers or have online, you can of course work with that. But if you are like thinking, I'm just like a nobody, I cannot do it, I don't know anybody, I have no special qualification, don't be discouraged. Quindi se non dovete essere scoraggiati se pensate che non avete quelle qualifiche di benessere o di insegnante, perché c'è un modo per tutti. So everybody can do it, and that is really the beauty of this business, that it's so easy. You don't need to study, you don't have to have a diploma, you don't have to have much money. You can just start and then learn while you're doing, and if you are sincere and you want to do it, you can be successful. È un lavoro che possono fare tutti, perché non hai bisogno di qualifiche specifiche per farlo, e non hai neanche bisogno troppi soldi da investire, ma prendendo i prodotti e studiando nel tempo possiamo effettivamente fare questa attività. And yeah, so the most important are really the products. It's really the foundation. And therefore, I think it's so important that right away that you order the products regularly, and you get gradually acquainted with all the products. Per questo che è importante che voi cominciate già a conoscere tutti i prodotti e li conosciate man mano, e ordinare quindi regolarmente. And Doterra, it's very, very affordable. You don't have to sign up with a big kit for 3,000 euro at once. You can take a kit and then order a little bit every month. And so it's very steady and affordable. And gradually you will increase your knowledge. And it's so important that you use the products yourself, that you have some experience and that it helps you and you like it. È molto importante che voi abbiate esperienza di questi prodotti che li usiate,
per poterli condividere e non dovete firmare niente che dovete prendere questi ordini da 3.000 euro, ma prendere i prodotti poco alla volta per conoscerli. Because sometimes I have people now I'm successful and they see I'm doing well and they say, oh, I want to join your business because they think they want to quickly earn some money, but then they don't really like the products or use them. And then they order for 5 PV and just think they get by like this, and it just doesn't work. E a volte le persone mi vedono e dicono: ah, lei ha tanto successo, lo voglio anch'io, ma non usano i prodotti, non si innamorano dei prodotti e fanno magari pochi PV sperando così di guadagnare. So even if in the beginning you don't earn so much and you think, well, it's quite costly to order every month, believe me, if you stick it through, you will earn as much, and then you will earn so much more than what you spend for your own. Vi garantisco che quando voi tutti i mesi comunque comprate e usate questi prodotti facendo l'attività, anche se sembra che non guadagnate all'inizio, a un certo punto riuscirete a compensare i vostri guadagni, le spese, fino poi a superare ed avere un'entrata buona. So take the time to educate yourself, participate in all the trainings, all the events. Doterra is also making events for everybody in all the languages, usually in spring and in autumn. Listen to everything. If there will be one day again a convention, if there will be a convention, the next one will be actually in Rome. And this year, unfortunately, it will not work out again. But hopefully next year. So if there is any event online, just listen to everything and try to learn as much as possible. Se ci sono degli eventi, questi eventi molto grandi che Doterra organizza, il prossimo sarà sicuramente a Roma, però era stato annullato. Quindi partecipate, dovete conoscere, approfondire. Because that is the foundation. Because for me, what really helped me build my business was my enthusiasm. I couldn't help. And even my daughter, when this changed her problem, she went, at that time she was still in primary school, she enrolled her teachers and she was giving it to the others, and because she had such an impact in her life. So it's important that we use it, that we have some experiences, that we feel like, wow, this is amazing, we want to share it. Il motivo per cui ho avuto successo è stato il mio entusiasmo, e non solo, ma anche mia figlia ha iscritto la sua maestra perché era così felice dell'effetto e ha portato gli oli anche a scuola. Quindi dobbiamo avere queste esperienze su di noi per poter condividere agli altri. So that is the first step. And so therefore, even if somebody tells me immediately I'm interested in the business, I say, first you buy the products and you use them, because I mean, it's very hard. Some people, of course, they like me, then you have immediately an experience and you start sharing, you can do it right away. But usually you need a little bit of foundation to first get to know about the products. Quindi solitamente se qualcuno mi chiede di voler fare questo business con me, gli dico di prima prendere i prodotti, innamorarsi di conoscerli, perché non tutti sono come me che da subito partono, ma vogliono magari prima avere delle fondamenta prima di partire. And also it's very important, of course, to understand the philosophy or the integrity of Doterra. È molto importante anche capire la integrità e la filosofia dietro a Doterra. Because you will, when you start sharing, people will have objections and they will say, well, there are other oils in the organic shop, or doTERRA's oil, they don't have the label, or some things like this.
E quindi a volte magari le persone dicono, vabbè, ma ci sono altri oli essenziali anche in altri posti. So therefore you have to understand why doTERRA is actually better than any certification, organic certification. And you really study this, and I always explain it that the organic certification, they can be bought. If there's a farmer in Madagascar, he can just buy it and nobody will test it. And then a company here will buy the oils and they never test it, and you don't know what is inside. So there is a label because he paid for that, but it doesn't actually mean anything. A volte un olio c'è scritto che è bio, ma per esempio se hanno preso da Madagascar, magari la persona che gliel'ha venduto si sono comprati questa qualifica di bio, ma nessuno li ha testati per vedere se effettivamente questi oli sono bio. But doTERRA is testing every single batch of oils. There is no speculation. Some companies, they say, oh, we tested it 2 years ago, but you have to test every time. You don't even know if the container was pure. So every single batch is tested. And so if there's a test, there is no question. If it's not pure, they will not sell it. So therefore we say it's beyond organic. It's like just the highest standard. E il motivo per cui diciamo che è oltre al biologico, perché ha uno standard elevatissimo, è perché ogni singolo olio che viene messo poi al mercato è testato, perché a volte anche la bottiglietta potrebbe non essere pura, quindi tutto quanto è testato che sia olio essenziale puro. So this was just an example of some kind of objection you will have. I cannot now explain everything. Some people will say your oils are expensive, and there's so many ways to say that it's not, or people will have a problem with network marketing. So you will encounter those, and you will see the more you have a certain problem, that this is maybe something you have to work with. A volte le persone ci obiettano dicendo questo è un sistema di marketing, oppure gli oli costano tantissimo, quindi dobbiamo imparare a rispondere a questo. And so if, yeah, I had one person and she always said everybody is like, oh, this is network marketing is bad, network marketing is bad. I said, nobody says it to me because I'm like, oh, network marketing is so amazing. And even I don't say it to clients, but I just present it in a nice way. And so I told her that if you always have this problem, it means that you have some doubts. And then if you learn more and you become convinced, then this problem doesn't come so much anymore. A volte le persone hanno questo problema con il network marketing, però io per esempio non ce l'ho questo problema di network marketing, anzi ne sono super entusiasta, quindi dipende molto da come uno lo presenta. E se uno ha dei problemi inerenti a quello, vuol dire che c'è un problema dentro da risolvere, ed è quindi importante documentarsi di più per capirlo meglio. And so the more you participate also in these events, and you will hear the founders speaking, their beautiful videos also of the founders, and you will understand how they built doTERRA with such integrity and sacrifice, that you will just know that you can really stand for this, and it will be much easier to share. E quando partecipate a questi eventi dove ci sono i fondatori di doTERRA, capite con che sacrificio e integrità hanno fatto tutto questo, quindi da dove arriva tutto questo. Yeah, and then of course, yeah, if many people who come to doTERRA also, then they don't know the advantages of network marketing. So if you still are unsure, is this really so great? Then also I recommend that you learn about this. Of course, there are many resources in English. I don't know what is translated. There's Eric Worre has, maybe his book is translated in Italian. There are some resources to learn more.
about the power of network marketing. Ci sono dei libri che ci insegnano proprio la forza, la potenza del network marketing, quindi imparare anche da quello. Io non so cosa ci sia di tradotto in italiano, però ecco, di vedere... what is the name of the person? Eric Worre, I will just write it in the chat. Ce lo scrive il nome, io non sappiamo se è tradotto in italiano. So he is not from Doterra, he is making training for network marketing for generic for anybody, but he's very well known. So he has made some videos that I was watching in the beginning. He also has a documentary. Maybe it exists with subtitles somewhere. E che lui, questa persona, non era di Doterra, ma si impegnava a fare i training proprio per il network marketing. E quindi ho visto questi video, non so se ci sono i sottotitoli in altre lingue. So that you really understand for yourself, and also when you talk to people. Like for me, people always tell me when I start speaking about this, I start shining and I'm so enthusiastic and I can speak for 5 hours because I mean, it has changed my life. So of course I become even more enthusiastic. Quando io parlo con le persone mi dicono che mi accendo, mi illumino, ma è normale perché questa cosa mi ha cambiato la vita. So therefore, I want you to really learn all these advantages of network marketing that, some of them I already said, that you can start with a very low price. Normally, if you start a business, you need a huge capital. Quindi, sorry, the first part? That it's important to know the advantages of network marketing. È molto importante conoscere i vantaggi del network marketing. Infatti, se provate a pensare, se voleste aprire una vostra attività, che capitale grande dovremmo dispendere all'inizio? Con Doterra invece non è così. Yeah, for most people, it is not possible to become independent or create a company. You will not have an idea to create a product, or you need the money. It's very difficult actually, or many people start something and then it doesn't work. Non è facile avviare un'attività in proprio, no? Quanti soldi ci servono? Dobbiamo realizzare il prodotto, l'idea. Invece in questa modalità abbiamo la possibilità di farlo con poco capitale. Here, everything is ready. We don't have to do anything. Doterra, they do the hard work. They sourcing the oils in amazing ways. They put everything in the bottles. They ship it to our customer. We only have to be enthusiastic and talk about it and share it, and everything is ready. And we put it in the computer, and the people get it from them, and we don't have to do anything. It's so easy. Noi non dobbiamo fare niente, hanno fatto tutti Doterra di mettere tutte, di fare la ricerca, di metterlo nelle bottigliette. Noi l'unica cosa che dobbiamo fare è con entusiasmo condividerlo e magari scrivere la persona al computer e il pacco arriva a loro, non dobbiamo neppure spedirglielo. So it's very easy. So you don't have to pay much to start. You don't have any risk. I have a friend who opened an organic shop and he took a loan of 100,000 euro. And then you don't know if it works. And then if it doesn't work, you have to pay it back anyways. If and if it works, he will have to first reimburse it. I didn't have much money, but I didn't have any debt. I just ordered few products every month and that I can use. And so there is no risk. Even if after some time you say, I don't want to continue, you don't have any debt and you have some products. Quindi è un'attività che non ha dei rischi o dei debiti grossi. Per esempio una mia amica ha aperto un negozio biologico con un debito di 100.000 euro. Quindi non si sapeva lì se lei avrebbe potuto riuscire oppure no. Qui invece noi non abbiamo rischi e non solo, ma possiamo anche fermarci se lo riteniamo giusto. And so
So these are some of the advantages. Time is going fast, but also I just wanted to say, I told already about that in the beginning, when you sell one kit, you get the fast start. So it's more like selling, you sell, you get something, you sell, you get something. And it's not yet passive income, but if you continue doing this over time, then after a few years, there will be more and more people. And then you will also earn from people that you didn't enroll, you don't even know. And then after some time, you become passive income. Prima vi dicevo che abbiamo il guadagno all'inizio è dal fast start, quindi noi iscriviamo qualcuno, abbiamo il guadagno, ma dopo come quando cominciamo ad avere altre persone sotto, loro iscriveranno qualcun altro e noi in maniera passiva guadagniamo da quello, guadagniamo da una vendita che magari non abbiamo fatto noi. And therefore, it's so important to continue, to stick it through, because sometimes people start and they make maybe some presentation, they speak with a few people, and then they stop, and then after some time they're like, well, it doesn't work, I'm not earning anything. Alcune persone all'inizio fanno qualche presentazione, ma si scoraggiano e dicono no, ma io non sto guadagnando tanto, non funziona tanto bene. So here it's not everybody will do full time. It doesn't matter how many hours you actually do. If you do 30 hours, 15, 5 hours per week, the most important thing is the consistency. There is no use to now you are very enthusiastic and you will do the whole week and the next month you don't do anything. So better if you still have another job, you do a little bit this week, next week, and next month, and in 6 months, and you continue like this. And with this steadiness over time, it will grow. And so just you have to really continue and always keep going. Quindi questa è un'attività che è consigliata non la consistenza, il farlo regolarmente, no? Quindi se gli vogliamo dedicare 30 ore o 15 o 5 settimanalmente, prendiamoci quell'impegno piuttosto che magari una settimana intera lavorare tantissimo e poi per tutto l'altro mese non fare niente. È una retribuzione che arriva, viene premiata proprio da questa capacità di andare avanti con perseveranza. Yeah, only then you can actually experience what it's all about, because you have to go that way and come to that place. And so if you cannot say, oh, I will try it for 2 weeks or for 2 months to see, and then you compare it with your salary from your other job, it just doesn't work like that. Sì, non dobbiamo fare un paragone con il lavoro attuale di quanto guadagniamo e dopo qualche mese che stiamo facendo questo, perché non è fatto in questa maniera. So I just want to inspire you. I mean, for me, it's amazing. I'm now 6 years with Doterra, and I just cannot believe how the team is now growing, and it's exponentially growing, because in the beginning with a few people, you don't see it so much, but over time you really see it. E non riesco a credere che in soli 6 anni vedo come tutto sia cresciuto in maniera esponenziale. All'inizio non si vede questa cosa, ma dopo cominciamo a notarlo. And so if you do this, you can really, in a few years, reach financial freedom. And this is real. This is not just like, well, this will happen to one special person, but it's really like that. I mean, I could actually say that I'm retired, and of course I continue, and I want to help more people to also come to that stage. But it's amazing. You really dedicate a few years effort, and you will earn much more than you would ever earn if you work 20 years in another job, unless you're like a really like special position somewhere.
E questo è un lavoro che io per esempio adesso mi potrei già sentire in pensione, ma mi piace condividerlo, quindi lo faccio perché voglio dare anche alle altre persone di arrivare di questo livello. Io in questi anni che ho fatto questo non sarei mai riuscita con nessun altro tipo di lavoro, anche in 20 anni di lavoro, ad avere questa entrata così, che cresce appunto esponenzialmente. So this is really such an amazing opportunity, and especially now, it's even more hard. Many people cannot work, many businesses go bankrupt, and for us, 2020 was the best year ever. E soprattutto questo è un momento eccellente proprio perché la gente sta avendo crisi finanziarie, mentre invece per noi di Doterra è stato il periodo più fantastico, più di successo. So yeah, oh, Janava, she asked me also a little bit to give some tips. So like I said, you maybe think, okay, Janava, she has a yoga center and she's doing videos and I don't have all this. I cannot do this like she's doing that. Magari voi pensate, ma Gianava c'ha il centro yoga, fa i video, io invece queste cose non ce le ho. So like I said before, everybody's different and everybody has their own strengths and can do it in their own way. E come ho detto prima, ognuno è individuale, diverso e può fare questo in una maniera diversa. So there are some ways that now Doterra is 12 years old, and those who have already have success, they have written down the best practices how to do the business. Doterra ora c'ha 12 anni solo, e quindi le persone che erano lì all'inizio hanno scritto, no, le varie modalità per fare questo al meglio. So you can see there are these different guidebooks where there is all explained the approaches, and those who speak English, they can also follow the teachings of Alice Sedevi. Maybe somebody even has translated it already also in Italian, how to proceed. Quindi abbiamo vario materiale in inglese e anche materiale di Alice che ci spiega come fare, che noi abbiamo Giulia che ha tradotto in italiano. We have one girl who translated it. Yeah, so if you don't have any other niche, if you're not a healer or you don't have a yoga center or whatever, then you don't know how to proceed, then just follow those steps. And then even you can twist them and maybe later you will get some other ideas. But like this, you have a basic way how to start. Quindi se seguite questo metodo che è stato suggerito da Alice, è adatto anche per chi non ha un centro yoga o non ha nessun tipo di qualifica, e voi usando queste tecniche che vi suggerisce lei, magari nel tempo cambiarle anche con quello che vi viene in mente a voi. So basically, is a way you give other people samples, and then when they have a good experience, you invite them either to a group presentation or to an individual meeting. Quindi dovreste fare queste boccette di esempio, in modo da darlo alle persone per averne un'esperienza e poi invitarle alle presentazioni oppure anche individualmente. And then when the people enroll, then they get some product training. So I guess, Janava, you make videos and educate the people. So this is very important. This is actually more important than the work you do before you enroll them. E dopo che si sono iscritte, la parte più importante è quella proprio di formare queste persone, quindi fare dei video e formazioni. Questa è la parte più importante. So it's very important then that you all work together, and you not everybody has to do it for themselves. And that's also another advantage of network marketing, that you don't have your business by yourself, but you are in a team and you can benefit of
of so many things that are already in place. La cosa bella del network marketing è che voi non siete da soli, ma siete in una squadra, quindi non dovete rifare tutto voi da soli, ma potete usare il materiale che è stato usato dalla vostra squadra. So those consultants who are new, if you have no idea yourself, then you just put them in the training that already exists. Se voi siete delle nuove consulenti e non sapete ancora bene i prodotti, non importa, basta semplicemente metterli nelle formazioni per le persone per autoformarsi. And then later, when you have more knowledge, then you can also participate. And so when your team will grow, you will see how you will have much more opportunity and you can work together very nicely. E quando man mano che la tua squadra cresce, vedrete che crescete anche voi nella vostra conoscenza e potrete aiutarle e tutti si aiuteranno. Yeah, because everybody has maybe a different area that is his passion or specialty. And then one person say, oh, I can give a webinar on this and the other one on this. And so it's very nice to work together in the team, yeah, and benefit from each other. Perché ognuno nella nostra squadra c'ha una natura, un talento che può utilizzare per tutti quanti, quindi si cresce insieme tutto questo. And so I have seen in my business that this part of the education is the most important to create actually the passive income, because only when the people continue ordering and like it and share it, then it will grow and grow. Because if you enroll a person and then they will never order, then it stops. And then it's just like a normal, you sell one thing, you find somebody else, you sell. But if they continue, and in the beginning, I couldn't believe it. Then I was like, how will people order every month? And then I'm like, wow, there's people, they order for 200-300 every month. And they're not even doing the business. And so now, of course, I'm used to it, but our products are so good. So if we educate the people, then they will also use the products. Quindi la parte dell'educazione è la più importante, perché se voi le educate queste persone poi continueranno a comprare ed è questo che vi darà un'entrata in maniera passiva, no? Ma se voi non le educate, dopo dovete trovare sempre dei nuovi clienti, un nuovo cliente e finisce lì la cosa, diventa più difficile. All'inizio non ci credevo che le persone veramente stavano facendo questo, poi vedevo le persone che diventavano consulenti. All'inizio ero sorpresa, ma adesso ormai sono abituata a questo. So we have the oil camp, and then we have in English, I have it in French and in German also, and we make continuing education. So there are 8 topics that we are rotating. And of course, you can do all kinds of webinars, but it doesn't have to be complicated. You can take what is there, and maybe you have it already. So you don't have to reinvent the wheel, and just continue steadily with that. And then another important part, I will let you first say that. Yeah. Quindi abbiamo questi corsi di Oil Camp e altri, poi di educazione continua, che voi potete semplicemente prendere, tradurre, usarli, i corsi che ci sono, utilizzare quello, e quindi le persone entrano in quello per formarsi. Quindi non è necessario che vi dovete per forza inventare le nuove cose, basta metterli nel sistema di formazione. And so one thing is the product training, and we have clients, but of course, in order to advance more fast, it's nice to find other people who want to do the business with us. Ma ovviamente se noi vogliamo crescere è molto importante cercare proprio delle persone con cui lavorare assieme. And so you will see also over time, after a few years, that people who are maybe clients already since 2 years, it happened to me a lot now recently, that they all of a sudden they are interested in the business also. Mi è capitato molte volte che le persone erano clienti per 2 anni e poi d'improvviso hanno detto voglio diventare anch'io consulente. But of course, when you start, you want to also immediately advance. So you cannot wait that some clients will become later
consultants. But so you have to also look, of course, for people who right away will catch the vision and go forward with you. Quindi non è che dovete sempre aspettare che i vostri clienti dopo anni decidano di diventare consulenti, dovete proprio cercare delle consulenti che colgono la palla al balzo immediatamente e capiscono il vantaggio di fare questa attività e si buttano subito. And therefore, it's important to also talk about it. Sometimes people, they don't dare to mention it. They just say, oh, we have the oils and this is nice. And then they're happy, they sell a kit. And of course, you have to start somewhere in the beginning to make your initial sales. But if you only speak about the product and you don't dare to speak about the business, people don't know actually what can be there. Se noi parliamo solo dei prodotti ma non parliamo dell'opportunità di guadagno, di attività, non andiamo così tanto avanti. È molto importante combinare queste due cose, non ci può essere solo un elemento. And therefore also in this training from Alice Sadevi, when they give a presentation, at the end there is also still business part. And when we make the continuing education at the end, we make also a business part so that people, they hear about it and then maybe they are not interested first, they're like, and then they continuing education and we have a questionnaire and they have to every time tick if they are interested or not, if they want to listen later to more business training. And then in the beginning, sometimes they put no. And then if they come few times, then after they will say, oh, I actually want to participate in the webinar about the business more detailed. Quindi noi facciamo, Alice, dopo che fa le presentazioni, parla sempre dell'aspetto del business e a volte le persone non gli interessa e altre invece sono già interessate. Noi facciamo sempre compilare un questionario dopo le presentazioni in cui c'è scritto, per esempio, ti interessa partecipare al webinar di business e le prime volte dicono di no e poi dopo la seconda, terza volta dicono sì, io potrei essere interessata a partecipare alla conoscenza per capire l'attività. You can see the more you educate them, if people have a community, if you have Facebook pages, and then if they stick around, then people will also become interested. And so it's very important to also educate about this. And then, of course, also there maybe to approach people directly to say, well, I think I would really love to work with you. You would be a good fit. And also there to directly approach people about the business. Quindi dobbiamo avere il coraggio di parlare con le persone direttamente del business. I lost the first part. Yeah, I said if they're in the community and they hear it, then they... Quindi quando noi siamo su Facebook, nella comunità così che ne parliamo, eccetera, le persone cominciano a sapere che noi stiamo facendo questa cosa dell'attività e poi si possono approcciare a noi. And then I said that, but because this needs more cultivation, but if you really want to go fast, you should maybe also dare to approach people directly about the business opportunity. Quindi c'è la modalità più lenta di aspettare, ma se volete andare più veloce di andare direttamente sulla ricerca di consulenti per parlare del business. And then, of course, you have to kind of be alert. It's like for the products, if you hear that some friend says, oh, my child has this, and you say, oh, I have an oil, you can also see if they maybe have some financial trouble or something. You can say, well, you know, there is an opportunity that now we can also do it despite any lockdown or whatever is going on. Dovete essere svegli, no? Quando qualcuno dice c'ho questo problema, allora suggerirgli l'olio e vedere se qualcuno ha una difficoltà finanziaria, soprattutto adesso con il lockdown, quindi suggerire questa attività come modalità di guadagno. And so we have to, of course, be creative but also sensitive. Of course, we cannot be like this, and you have to see how to approach the people, but there are different scripts also and ways how to do it.
Quindi ci sono anche vari scritti di come approcciare con le persone, vedere come fare. Just one thing, you know, this thing about the lockdown and people losing their money, I see that in my group, people are quite, they feel like, oh, I can't, they are almost scared to present the product because they say people don't have money now, so they would never buy such an expensive kit. Even like in Italy, there is a mentality that even the family essentially is very expensive. So I see that they are very scared to like tell people, oh, you know, buy, oh no, it's locked down, people don't have money. And what about the business where, you know, every month you are ordering? So this is, I think, one of the biggest issue for like in the team, where they feel like I cannot ask for money. People don't have money, so they will never enter into this. I just translate. Ho detto che forse una problematica nel nostro gruppo è che proprio perché siamo nel lockdown c'è la paura di dire ma la gente non ha soldi, non sta guadagnando, di proporgli questi oli che persino un kit piccolo come il Family Essential ci sembra così costoso, no? E gli dicevo appunto di come vivere questa situazione, perché abbiamo paura di chiedere agli altri di fare questa attività perché un pochino di investimento c'è. Yeah, this brings me to another point. The mindset is so important because if we should not interpret or evaluate the situation on the behalf of others. Questo mi fa parlare di questo punto del nostro mindset, cioè la nostra mentalità. Non dobbiamo interpretare quello che pensiamo che l'altro possa dire o reagire. Because that was also like that already before the lockdown. Perché in realtà era così ancora prima del lockdown. People always say they don't have money. Le persone diranno sempre che non hanno soldi. And I remember that, you know, some people, they were like, oh, in some countries, like, I don't know, Portugal or in the Eastern countries, people have no money and then you cannot sell anything. Tipo in altri luoghi nell'est, Portogallo, e le persone non hanno tanti soldi. And then you see that Romania, which is one of the poorest countries in Europe, they are crushing it. Or in Poland, people earn 200 euro per month. And then I have Germans who say, I cannot do Doterra because nobody has money. But people have money. But then you go there in Romania, everybody is presidential, blue diamond, and they crush it. Quindi noi poi andiamo in Romania o in Polonia dove guadagnano 200 euro al mese e abbiamo invece i più grandi leader che sono Diamante, Presidential Diamond. Quindi perché qui invece in Germania uno magari dice no, non ho soldi e là invece che effettivamente non hanno soldi invece hanno così tanto successo? What I have seen, if people will understand the value, they will buy it. Quello che io ho capito è che se le persone capiscono il valore, lo comprano. It's like there is a new iPhone and all of a sudden people have money. È come c'è il nuovo iPhone e di punto in bianco le persone hanno i soldi. And you see how people, they say they don't have money and then all of a sudden they travel or they do something. It's just a matter of priorities. Quindi uno magari dice non ho soldi, ma poi tipo fanno un viaggio, no? È una questione di priorità. And so, like I said, when I signed up, I had nothing. I was getting social money from the government and I couldn't really afford it, but I just did it. Io anche non avevo soldi, cioè avevo solo la disoccupazione dal governo, quindi non me lo potevo veramente permettere, però li prendevo. So it depends on us how our energy is flowing and the most incredible things can happen. Quindi dipende veramente da noi e da come la nostra energia scorre e le più grandi cose possono accadere. So there will be always enough money. People are buying. You see, you go shopping, people are buying like crazy stuff all the time still.
In realtà se andate a fare shopping vedete che le persone sono sempre lì a comprare continuamente. So it's just an excuse. And of course, with time, we will also become better to present it in such a way that people, they just want to have it. Sono solo scuse, quindi a un certo punto diventerete così bravi a presentare che le persone semplicemente li vorranno. And you see in any country, in the US, in Germany, those or UK or whatever countries where you think people have money, there are people in Doterra, they say nobody will buy, it's too expensive, and others, they are crushing it. And then you go to Romania, Hungary, and there will people will say you cannot sell it here, and some don't manage and some do manage. So it has nothing to do with the country, the amount of money you have actually. In realtà non dipende da quanto il paese abbia soldi o no, o da quanto l'individuo ce li abbia o no, ma veramente dalla mentalità, perché in Inghilterra magari uno c'ha successo e magari in Romania o in Polonia un altro c'ha successo, nella stessa maniera uno in Inghilterra non ha successo come anche in Romania, quindi è veramente la mentalità. And so I have really seen that it's such an important aspect of the growth of this personal development. And this actually, I didn't speak about it yet. While you do doTERRA, you will grow, you will learn so much. And first you don't know much and you are just listening. And later, all of a sudden, they ask you to speak on calls, on conferences. Che all'inizio non sai niente, sei dall'altra parte ad ascoltare, poi di punto in bianco vieni chiamato per fare conferenze, per parlare. So E quindi lo sviluppo della personalità, vediamo che con doTERRA c'è proprio questo sviluppo, no, di crescita interiore. And so it's very important that you do this, you learn about the products, you learn about the business, but also you read some books or take some courses about personal development. Quindi oltre a imparare sugli oli, sui prodotti, sul business, è molto importante anche fare un lavoro di sviluppo interiore, personale. And I just, for me, this is so fascinating to really realize if you have to, you can really manifest anything. And if you have the right mindset, then things will just happen and people will buy. E la cosa più bella da vedere è proprio questa mentalità che cambia in noi, fa sì che le persone si approccino a noi diversamente e cominciano a comprare, a prendere. Of course, we have to work and it's not easy. I mean, I say, yeah, this is such a huge opportunity. It doesn't fall from the sky. We have to do the work. But on the other hand, a lot depends also on our mindset. È una grandissima opportunità, ma non ho detto che questo vuol dire che non dobbiamo lavorare, anzi c'è il lavoro da fare, ma la mentalità che noi abbiamo nel fare questo lavoro fa la grande differenza. So, yeah, so I've seen, and if this is your case, then you should also work on that. Some people that they have a block with money, then even if they say, I want to earn a lot, I like money, unconsciously, they sabotage themselves because somehow they think money is bad. A volte uno pensa, i soldi non sono, sono brutti, no? Sono cattivi, quindi non hanno questo blocco dentro di soldi, anche se fuori dicono che vorrebbero guadagnare e gli piacciono i soldi, ma dentro hanno questo blocco che non gli piacciono. Because many people think that all those who are rich, they are bad, and and so it's bad to have money. And so if you unconsciously cultivate those habits, or if you grew up in such an environment where if your parents always said some things all the time about, oh, we have to save and we cannot afford it, you kind of have this conditioning in your mind. A volte pensiamo, i ricchi sono persone brutte, allora questo è un tipo di condizionamento, no, che abbiamo dentro, oppure i genitori che ti dicono no, non ho soldi, dobbiamo risparmiare, sono tutte cose che ci entrano dentro e ci condizioneranno poi nell'atteggiamento.
And so I'm already done. I have more money that I would ever imagine in this life. But still, I'm so passionate. I want to earn more to have a positive impact in this world. If only the bad people have money and all the good people, we are all the poor ones who can, then I think I can have much more impact when I have more money. Io ora ho soldi più di quello che avrei pensato di avere in tutta la mia vita, però non mi fermo, ne voglio avere di più perché è giusto che le persone buone siano quelle ad avere i soldi, non solo quelle cattive, perché avendo i soldi noi, le persone buone, possiamo portare un impatto di trasformazione più grande. So when I see many people who join doTERRA also, they are maybe yoga teachers or they do Reiki or massage and they try to be independent, but it's always very hard for them to actually make a living and they're struggling and then they work somewhere else and it's more like a hobby. But and I see doTERRA as a really good opportunity to break out of this cycle, and then you can really do the healing and the contribution and have much more scope to actually buy a house to make a healing center and have a positive impact. So I think it's very important to think big and really be in this abundance. È molto importante essere in uno stato di abbondanza, no? In questa mentalità di abbondanza per manifestare le cose. A volte le persone sono insegnanti di yoga o fanno massaggi, ma non riescono a lavorare, guadagnare abbastanza con quello e si ritrovano quindi a fare altre cose. Invece doTERRA veramente ci dà questa opportunità di fare grandi cose e addirittura magari aprire un centro di benessere anche comprando poi una casa. And so this goes together with the how to sell also to other people. I think this is a whole work to do. So if you feel like any of you feel like this is something that is blocking you, it's very nice to work on this. There are different techniques, also like EFT or other techniques, how to release emotional blocks or some things that are blocking you. This is not, I think it's really important to do a lot of healing, and it goes hand in hand with your development. Quindi è molto importante, se avete questo blocco di soldi, di fare trattamenti, perché va tutto mano in mano, no? Insieme questa cosa. Lo sviluppo personale va mano in mano con anche la vostra attività e ci sono delle tecniche proprio per sbloccare questi. Yeah, and then just read books about different topics that help you with your personal development, depending what is the area where you need to improve. Some need to be more organized. It can be time management or just your beliefs and mindset is for most people probably the most important. And then if you learn about doTERRA and you see what it's the bigger picture, then you can really transmit it also in a way that people are more attracted to buy. Quindi leggetevi altre cose sulla gestione del tempo, della mentalità, il successo, informazioni che non è come doTERRA, ma vi serve proprio per entrare in questo con la mentalità giusta e vedere anche l'immagine completa di doTERRA, la visione più ampia per capire dove stiamo andando e trasmetterla. And and we see in doTERRA that it's possible. Some people, they crush it in any place. And so we just have to aspire to that. And and so in the beginning, it's more like you're more anxious and then people feel it and you want to sell and then they don't like it. And so after some time, you can be maybe more in the flow and it becomes more naturally. So this is, of course, also needs some training, but in order to come to that point, you have to get started, and you start, and even if nothing happens in the beginning, you just keep going.
All'inizio la nostra ansia, gli altri la possono percepire come qualcuno che sta cercando di venderci qualcosa e magari non accade niente, ma con il tempo e con la pratica questa cosa diventa più naturale e spontanea, quindi non dobbiamo fermarci, ma continuare. Yeah, my first two presentations, nobody bought anything. Nelle mie prime 2 presentazioni nessuno ha comprato niente. And now, few years later, most of those people who were there, they all have an account. E ora, anni dopo, tutte quelle persone che c'erano lì c'hanno tutti si sono iscritte. So you don't have to be discouraged, but you have to start. And even if you do something and then you're like, oh my God, I just spoke so stupid and now nobody bought anything, it doesn't matter. Quindi non pensate che sì, magari ho parlato in maniera così stupida e nessuno prenderà niente, perché non importa. Because like this you realize, and so it's very important to just do it, and then every time you're like, oh, now I did like this was really good, I will do it again, and then this was not so great, I will try to modify it. And so in order to refine it, you have to first practice. Quindi a volte quando lo facciamo, la volta dopo sappiamo cosa abbiamo fatto bene o male e non lo rifacciamo o lo facciamo meglio. Quindi è importante questa pratica. And then, yeah, so it will become easier. So the beginning is always the most difficult, but then you will see once, if you're brand new, then and then you have your first enrollment, and you're like, wow, and then over time it will build up, and you will become better. Quindi all'inizio è difficile, ma poi quando comincerete ad avere la prima iscrizione vi darà lo stimolo per proseguire e andare avanti. Yeah, so it's getting late. I don't know if there are other questions. I don't mind to still answer some questions. Ci sono delle domande? Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Vi dovete immutire però. Per esempio di vostri ostacoli, come superarli, quali sono le difficoltà che vedete, eccetera. Posso parlare? Certo. Ciao. Niente, quello che ha detto adesso, la paura a chiedere, io mi rendo conto che il mio blocco è questo, cioè mi sento in difficoltà a chiedere alle persone e a far capire quanto valgono questi prodotti. Questa è la mia grossa difficoltà. La difficoltà di di parlare con le persone e di fargli vedere quanto valgono i prodotti? Sì, paura, cioè chiedergli i soldi, cioè fargli capire che questi soldi che costano questi prodotti di fatto lo valgano. She's Cioè, she's scared of talking to people about money and to if this will you know that it's expensive and scusami Tiziana, mi sono persa, ripetimelo. Sì, diciamo, io lo so dentro di me che hanno valore e che c'è tutta la procedura, però mi sento in difficoltà a spiegare alla gente, mi sembra, cioè non lo so, mi rendo conto che questo è il mio grande scoglio, però non so come superarlo. Okay, so she's saying that her biggest limit is that she knows that these products have value and she uses it, but she doesn't know how to say to people, and she's scared of presenting it to people. So this is the biggest obstacle for her. And also I would like to say about her, she's really, really trying, but for some reason it doesn't come to a success. Like she really tries, but then there is no result coming after that. But she does have this, fear to present it and to show the value of it. Yeah, of course, I cannot evaluate the situation. Maybe there is some kind of unconscious block that needs to be worked on if it's really persistent. Otherwise, I would really recommend to follow the procedure. Of course, you can do so many different things. Just
speak to people like this or make presentations. But what we have seen is that when you sample people before about a specific topic that is pertinent to them, then they have an experience. Then after, when you present it, they're much more open to actually embrace it than if they come without any first sampling. Bisogna vedere la situazione, magari hai dei blocchi tu da dover prima di tutto sistemare e poi trovare le tecniche giuste, come per esempio appunto fare le provette, farli prima avere l'esperienza prima di parlargliene, perché loro hanno l'esperienza e dopo quando tu li presenterai per loro non è una cosa nuova e la possono recepire meglio. Ok, grazie. Yeah, I mean, you have to go through this. It's also always a learning process. Sometimes we reach a rank and then we kind of stuck and then we have a new lesson. We have to go through to come to that level, and it takes some time. So please don't be discouraged. Just be sincere and also really then try to work on your own mindset about the money and continue to cultivate this, and you will at some point you will just be able to overcome this. Ci devi lavorare su, cambiare la mentalità che tu hai inerente ai soldi e con la pratica e continuando con sincerità in questa cosa vedrai che le cose cambiano. Non ti scoraggiare, ma continua ad andare avanti, a provarci, cambiando la mentalità. Yeah, and did you say what I said with this, that at each level you have... che a volte uno arriva a un rank e si rimane lì fermo, non riesce a superarlo e lì vuol dire che c'è un insegnamento che c'è da comprendere, quindi non ci dobbiamo scoraggiare lì. Va bene, grazie. Thank you. Qualcun altro vuole chiedere? Io direi l'ultima domanda. Io più o meno quante provette possiamo regalare alla gente? She's asking how many samples would you suggest of giving? Usually we just give one sample. The strategy is like you have one issue that the person really has, and you should give samples that are really easy, that they can have an effect. So for example, if somebody has a blocked sinus, you give them air, they can, if they open it, they immediately can have a experience. Or if they have a digestive issue, they can experiences or headache. You will not, if somebody says, oh, I have cancer or whatever, and you say, oh, I give you a sample of frankincense. This is, of course, doesn't work with this. So you have to find something which is like very easy to solve, like sleep, headache, digestion, or now in the winter, I think it's really good with the products to help for colds. And so you give just usually one. And then you tell the person, and that's also, you say, usually lavender is working for sleep. Oh, sorry, I forgot to, you have to translate. Quindi meglio darne una sola di provetta che sia utile per la loro situazione. Quindi se hanno la sinusite gli daremo l'air, no? Quindi appena lo annusano sentono che le vie respiratorie si aprono subito. Qualcosa che ci abbia un effetto immediato. Se hanno mal di pancia, se non riescono a dormire. Quindi sono delle cose che sono più tangibili da vedere. E quindi dare una provetta di quello. And then you say to the person, usually lavender works for sleep, but we know there are few people it doesn't work and they become actually more awake. So you have to tell them, usually this works, try it out. If it doesn't work, I will give you something else. So, quando gli diamo la lavanda, per esempio, per dormire, perché la lavanda non funziona per tutti per il dormire.
ad alcuni addirittura li sveglia un po' di più. Quindi diciamo ti do la lavanda, fammi sapere com'è andata e altrimenti ti preparo un altro olio. And if it doesn't work, then you can give them vetiver or serenity, but you always give the next, because after, if they take few, then you don't know which one was helping them. Sì, quindi magari gli date la prossima volta il vetiver o il serenity, ma aspettate un po' di tempo per capire quale ha lavorato. Of course, if you send it by mail, it's maybe better to send a few, but then tell them to just start with one. Then you can see if that works, or then the next one. But if they are close by, you can start with one. And if that sample has an effect, if they say, oh, I slept so well, this is amazing, then you go to the next step in the process, that you invite them to a presentation. Quindi gli date un olio, se lo volete mandare per posta, allora gliene mandate magari più di uno e diteli prima prova questo, aspetta un po' di tempo prima di provare l'altro e di vedere come va. E se invece loro ti dicono, ti danno un feedback che è andato molto bene, che hanno dormito molto bene, il prossimo passaggio è quello di invitarli ad una presentazione. Grazie. How many drops would you put inside the sample? Yeah, 10 or 12. I don't fill up the whole bottle. It's a sample. Then if they like it, then they should subscribe. Quindi 10-12 gocce, perché è una provetta. Lei dice non riempio tutta la bottiglia. Yeah. And I just came to my mind a story, because we were talking about that maybe it's difficult with the prices and like this. Mi è venuta in mente una storia, visto che parlavi della difficoltà dei prezzi. There's actually a video of a lady, I just saw it again, I saw it already before, who in the US, I think she had 2 children and the husband was treating them badly, and they were living in some kind of shelter. Di questa famiglia, il marito trattava male i figli e vivevano in una casuccia. And somehow she went to a presentation, and then she wanted to enroll, and I think she just had a bottle of wild orange or something she got. E lei era andata ad una presentazione e aveva avuto questa bottiglietta di wild orange. And so they didn't have enough money, but she wanted it so badly, so she was selling some few things to there's these shops where you put something and then maybe somebody buys it and you will get something. Quindi lei li voleva veramente tanto, quindi andava nei negozi mettendo le cose nel caso qualcuno li comprasse. And so she thought I don't know how much it was, she thought it's $120. So she was finally getting the money, but then when she bought it, the card was declined because there was still the shipping or whatever. She didn't have enough money. Quindi erano $120, lei finalmente era riuscita a collettarli, ad averli, però dopo c'erano anche le spese di spedizione che lei non aveva quei soldi. And then she was so sad, and then her daughter was like, oh, what is going on? And she said, well, I wanted to buy these oils, but I don't have enough money. But anyway, we can take the money and we can go and buy ice cream. E allora la figlia, che vede la mamma triste, dice, ma mamma, che cosa c'hai? E dice, io volevo comprare questi oli, ma non ci arrivo con i soldi, ma vabbè, non importa, con questi soldi che ho ti compro del gelato. And then the daughter said, no, I really want that you have the oils. I see when you were using this oil that you were much more relaxed, and somehow and then the daughter said, we can sell my toys. And she and her brother, they were
collecting the toys and they were also bringing them to the shop. E allora la bambina dice, no mamma, io so che quando hai usato quell'olio stavi meglio, quindi ti vogliamo aiutare. E allora lei e il fratello cominciano a vendere i loro giocattoli. And so after some time they sold something more and they bought the set and it totally changed their life. E così sono riusciti a prendere i soldi e questo gli ha completamente cambiato la vita. And now this lady, I think she's a Blue Diamond. E adesso questa signora è Blue Diamond. So you can see that how this eagerness, that they just realize that these oils are magic. And I have seen this. I have so many people who just get transformed from just opening the bottle. Ed è così, sono magici questi oli, basta, quante volte l'ho visto che basta solo aprire la boccetta. So please, you have to really come to another dimension with your faith, and anything is possible. You can go out and anybody can buy them. Ed è, per favore, andate, aprite, entrate in questa nuova dimensione di fede, perché chiunque può venire a comprarveli. Because also in the beginning, I was kind of judging. I was thinking, oh, this friend, she doesn't have money, probably not. And oh, this one, she has more money. And then I realized actually the ones who didn't have money, they are now with me and building. And the other ones, they still, after so many years, they didn't buy. So it just really doesn't really matter how much money they have or not. Ho notato che alcune persone, io pensavo questa persona non ha soldi, questa invece ce li ha, e invece mi sono accorta che l'esperienza è diversa. Coloro che non avevano i soldi sono le persone che adesso stanno costruendo con me, quelle che invece avevano i soldi non stanno neanche più comprando. And therefore, it's also very important. And now it's, I will say this at the end now, it's the beginning of the year. E adesso ve lo voglio dire ora questo, è l'inizio del nuovo anno. So we start usually the new year with having a new vision and setting goals. E di solito cominciamo con la visione, mettendo degli obiettivi. So you should really meditate what you would like to manifest this year. And then you can see that if you start to visualize and that you will actually attract things to you. Quindi meditate su quello che volete raggiungere e vedrete che lo attrarrete su di voi questa cosa, visualizzandolo. This is actually a practice that is really powerful. And I think it has helped me a lot in my business that I was doing visualizations. I have some audio which I was listening, which was putting me a little bit to relaxation, and then to imagine what I want to manifest. Mi ha aiutato molto le visualizzazioni, mettevo questa musica per rilassarmi e in quello stato di rilassamento immaginavo quello che volevo raggiungere. And it's amazing. Then sometimes over the years I was a little bit more in this like working mode, and now just at the end of last year I was really consciously really again more working on this. And I see sometimes it's amazing that you are really doing this work and visualizing, and all of a sudden somebody calls you and, oh yeah, I want to, are you still, just yesterday somebody called me and I gave them something few years and she's like, are you still doing Doterra? I want to now do the business with you. And I feel like then things just happen. You don't have to endeavor so much. So it's always like this balance between, you have to work, of course we have to work, but also with our mindset, then things will just arrange themselves. Quindi ho visto questa esperienza che facendo queste visualizzazioni le cose poi accadevano in una maniera diversa, piuttosto che solo lavorare, oppure avere questa
modalità di visualizzazione, perché le cose accadono più spontaneamente. Proprio ieri mi ha contattato questa amica che tanto tempo fa gli avevo dato gli oli, che mi ha detto: ma fai ancora questa cosa di Doterra, vorrei fare il business insieme a te. Quindi con queste visualizzazioni si aprono tante opportunità. Yeah, so thank you so much everybody for sticking around so long. Grazie a tutti per essere rimasti qui fino adesso. It's very enlivening for me to see that we have a team in Italy, and thank you everybody for being here, and please believe me, just continue, and in a few years you will look back and you will be like, wow, I cannot believe it. Grazie a tutte quante voi, è così bello avere anche le consulenti in Italia, e per favore continuate, perché tra qualche anno vi guarderete indietro e direte wow. Thanks a lot. Yeah, I hope it was inspiring for you and helped you a little bit, and please believe me, and it's so wonderful how you can change your life and help other people, and it's a wonderful journey. È un viaggio bellissimo, e sarete stupiti e anche voi ispirati da tutto questo. Credetemi, credete in questa cosa. Thank you so much, Vishaka. That was really, really inspirational and wonderful, and so many nice things also to how to approach and how to speak with people. That was really, really needed. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. I really like, because everybody was really listening. It's like such a long call. Usually we don't have such long calls. Maybe you are, Dana, I think you're used to longer calls, and you're just attentive, and it's. I could go on and on. Maybe after some time I can come back again and make another call. Thank you so much, everybody, for being here. Also those who will listen to the recording, and also you can of course listen again if there are some things you want to write down and repeat, you can use it. Siete state bravissime, così attente per così tanto tempo. Di solito noi facciamo le call molto corte, invece qui l'abbiamo fatta veramente lunga, ma nonostante quello la vostra attenzione è stata veramente buona. Quindi se volete riascoltarvelo per prendere nota, fatelo, che può essere utile. Thank you. Grazie. Thank you. Good night. Good night. Grazie, buonanotte, good night. Buonanotte. Grazie, grazie di cuore, buonanotte, grazie a tutti.